ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Write all the factors of each of the following numbers. So here they are given 50 and we have to write all the factors of 50. Let us write. So 15 and divide madana. That is from 2. 2 to 2s are 4, one reminder, and 0, that is 2, 5s are 10. So 2 25s are 50 either. When you divide 50 by 2, we get 2 25s are 50. So the factors of 50 are 2 and 25. That is 2 25s are 50 ಅಂತೀವಿ. So these are all factors. 2 and 25 factor ಆಯ್ತು. And 25 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. That is by dividing by 5. So 5 5s are 25. That means 25 ನ ನಾವು divide ಮಾಡಿದಾಗ we get 5 5s are 25. So now we can't simplify 5 or 5. ಈ ಕಡೆ 5 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು 5 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ಆರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 150 50 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ 2 ಇಂದ 50 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಇಂದ 50 ಬರುತ್ತೆ, 25 ಇಂದ 50 ಬರುತ್ತೆ. Then 5 5s is 25. Okay, now 2 5s, when you multiply these two numbers you get 10. Andre 10 is also a factor of 50. That means let us write the tables. 10 5s are 50. So 150s are 50, and next is 2 25s are 50. Next 5 10s are 50. So these are called factors of 50. 50 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 into 5, 2 into 5 is 10. So we got 10, 10 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 5s are 25, 25 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 50. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ಆರ್, the factors of 50 are 1, that is 1 2 5, 1 2 5 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 25 and 50. So 10 25 and 50, these are called factors of 50. Okay, let us see the second question. 150, they are 150. So let us find all the factors of 150. When you divide 150 by 2, that is 2 in the denominator, 2 7s are 14. So one reminder, next 10. So 2 5s are 10, that is 75, and then 2 75s are 150. So division ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. That means next 75 can be divided by 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 1s are 5, ಕರೆಕ್ಟಾ. then next remainder is 2, next 25. so 5 5s are 25, that means 5 15s are 75. so ಈ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5 15s are 75, and 15 also we can divide it further. 15 ಕೂಡ ಇನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is 5 3s are 15. so now factors ಯಾವುದು, 2 is a factor, 5 is a factor, 3 is a factor, and 3 5s are, that is 15. 15 is also a factor. 5 5s are, see 5 5s are 25, 25 is also a factor. Next 5 2s are 10, 5 2s are 10, though 10 is also a factor. Next 3 2s are, so 3 2s are 6, 6 is also a factor. so 5 2s are 10, 10 into 5, 5 10s are 50, and 50 is also a factor. 15 ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 5 5 and 3, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. 2 5s are 10, ಓಕೆ, ಹಾಗೆ 2 5s are 10 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3s are 3 2s are 6, 6 is also a factor. Next 5 3s are 15 is also a factor. Next 5 5s are 25, 25 is a factor. 25 2s are is 50, 50 is also a factor. Next is 25 2s are 50, 53s are is 150. okay, next 5 3s are 15, 15 ಆಯ್ತು. 15 2s are, see ಇಲ್ಲಿ 15, 5 3s are 15, 15 2s are is 30, 30 is also a factor. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು
ಇಷ್ಟೇನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್. So let us see, write down all the factors. That is, factors of 150 are 1 into 150 is 150, okay, 150 is 50. 2 into 75, 2 ಬಂದಿದೆ, 275 is 150. Next 350 is 150. See 3 ಬಂದಿದೆ and we get 50 also, 50 ಬಂದಿದೆ. So 350 is 150. Next is 530 is 150. 530 is 150. 5 into 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ 150 ಬರುತ್ತೆ. Next 6. So we got 6 also. So 625 is 150. So 625 is 150. 25 is also a factor ಬಂತು ನಮಗೆ. Next 10. 10 15 is 150. 10 15 is 150. 10 ಬಂದಿದೆ, 15 ಬಂದಿದೆ. So next is 15. So again 15 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are all called factors. 2 ಇಂದ 10 ವರೆಗೂ, 3 15 ಇಂದ 75 ವರೆಗೂ we call it as factors. So the factors of 150 are 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, starting from 1, 1, 2, 3, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Next 15, 25, 30. So 15, 25, 30, 50, 75, 150. 50, 75, 150. So these are all called the factors. These are all factors of 150. That is 150. So ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 19. So we should write all the factors of 19. 19 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 19 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 19 ಯಾವ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 1 into 19 is equal to 19 ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2. 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ? 2 8 16, 2 9 18. ಸೊ 19 ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. 3 ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 6 18, 3 7 21. ಸೊ 19 ಬರಲ್ಲ. 3 ಇಂದ ಟೇಬಲ್ಸ್ 19 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 3 is not the factor. 4 ಇಂದನೂ ಬರಲ್ಲ. 4 4 16, 4 5 20 ಆಗುತ್ತೆ. 4 is also not the factor. 5 4 20 ಆಯ್ತು and 5 ಇಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. 6 ಇಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. 6 3 18, 6 4 24. 6 ಇಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. 7 ಇಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. 8 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. 9 ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. 10 ಇಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ 19 ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಿರೋದು. 19 is called as prime factor. So prime factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when divide the number, it is divisible only by 1 and itself. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ we will call it as prime factor. Prime factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ನ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 19 will not be divisible by any other number except 1 and itself. 1 ಮತ್ತೆ 19 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is called prime factors. So 19 is a prime number. Therefore 1 19s are 19 and the factors of 19 are 1 19s are 19. The factors of 19 are 1 and 19. ಎರಡೇ factors. Okay, next question ನೋಡೋಣ. So 125. So let us divide 125 by smaller number. 125 ನ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So 5 25 is 125. that is 5 2s are 10. 5 2s are 10 ಆದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು 2. now 25 ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. So 5 5s are 25. So 25 ಆಯ್ತು. So clear. It means 5 25 is 125. So it is easy to divide here only. 5 25 is 125. Now 25 ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So 25 ನ is divided by 5 5 is 25. again 5 5 is 25. So 5 ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So 5 is a prime number ಅಂತೀವಿ because 5 is divisible by 1 and itself. Is called a prime number. So ಇಲ್ಲಿ what are the factors? 25 ನ factor 125 factors ಯಾವುದು? See 5 is a factor. Okay, that is 5 25 is 125. next 5 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಬಂದಿದೆ. that is 5 ಒಂದು factor. okay, next is 25 and 5 5 is 5 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. 5 5 is 25 ಬರುತ್ತೆ. 5 5 is 25 ಬರುತ್ತೆ. So ಬೇರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. we got only 1 5 25 and 125. only these are the 4 factors. So we get 1 5 25 and 125. So the factors are 1 125 is 125, 5 25 is 125, or 25 5 is 125. Therefore the factors of 125 are 1 5 25 and 125. 1 5 25 and 125. So these are the 4 factors of 125. next number ನೋಡಿ 144 ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. that is from 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. that is 144 divided by 2. 2 7s are 14.
2 2s are 4. So when you divide 144 by 2, that is 72 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. So 272s are 144. 144 ನಾವು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 7s are 14. ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ 2 7s are 14 ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4. 2 2s are 4. ಸೊ 272s are 144 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. So it is known as 2 into 72 is 144. So now let us divide 72 further. 72 ನ ಇನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. that is 2 ಇಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 36s are 72. 2 3s are 6. 2 3s are 6. One reminder. So now 12. 2 6s are 12. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So 2 36s are 72 and 36 can be divided as 2 into 18. So 2 18s are 36 and 18 is divided by 2 9s are 18. So 9 is divided as 3 3s are 9. So ಇವಾಗ these are called prime numbers ಅಂತೀವಿ ನಾವು. 2 3 are called as prime numbers. 2 ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, 3 ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. only 1 and 2 ನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 and 3 ನು ಕೂಡ 1 and 3 ನ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 3. So these are called prime numbers. So when you multiply prime numbers by different ways, you get all the factors of 144. ಈ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 144 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 2 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ 2 2s. ಸೊ 3 ನೋಡಿ, 3 ಈಸಿಯರ್. ಸೊ 2 is a factor and 3 is also a factor. 3 ಇದೆ, so 3 is a factor. 4 2 2s are 4. So 2 2s is 4. Then 4 is also a factor. 4 ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಸೊ there is no 5. That means 5 is not a factor. 5 factor ಅಲ್ಲ. So 6 factor. See here when you multiply 2 into 3, 2 3 is a 6. Therefore 6 is also a factor. 6 factor. 7 ಬರುತ್ತಾ? when you multiply 3 3 is 9 ಬರುತ್ತೆ. 3 2s are 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 2s are 12. That means 7 ಬರಲ್ಲ. So therefore 7 is not a factor. 8 2 2s are 4, 4 2s are 8. So yes, 8 is also a factor. 8 is also a factor. 9 so 9 yes, 3 3s are 9. 9 ಬಂದಿದೆ. 9 is also a factor. 10 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ? 3 2s are 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 2s are 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 so 10 ಬರಲ್ಲ. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So we didn't get 10 ಬರಲ್ಲ. Therefore 10 is not a factor. 11 ಇಲ್ಲ. 12 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. 3 2s are 6, 6 2s are 12. Yes, 12 ಬರುತ್ತೆ. Therefore 12 is a factor. Next 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24 ಆಗುತ್ತೆ. 24 ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, 3 3s are 9, 9 2s are 18. ಸೊ 18 is a factor. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 2s are 4 and 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s is 48. So these are the factors. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. 4 8 16 48 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ 12 ಆದ್ಮೇಲೆ 16 ಇದೆ. ಸೊ 16 is a factor and 18 is also a factor. Next 36 factor. 72 is also a factor. So these are called the factors of 144. So let us write the tables and see. That is 1 into 144 is 144. 2 into 72 is 144. 3 into 48 is 144. 4 into 36 is 144. 6 into 24 is 144. 8 into 18 is 144. 9 16s are 144. 12 12s are 144. So 12 ಬಂದಿದೆ. 12 ಇಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ 12 ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ these are called the factors. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ and ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. So here they have asked for the following which are less than 10 factors which are less than 10 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ 10 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂದ 9 ವರೆಗೂ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. these are called the factors. So we should write only from 1 to 9. these are the factors, not more than 10. 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. less than they asked to write only less than 10. So let us write the factors of 144 less than 10 are 1 2 3 4 6 8 and 9. So these are the factors which are less than 10. So second question 256. So 256 factors first.
That is 256 divided by 2 ಮಾಡಿದಾಗ 2 into 128 is 256 and 128 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ we get 264 is 128 and 64 ನ ತಿರ್ಗಾ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 232 is 64 ತಿರ್ಗಾ 32 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 to 16 is 32 16 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 8 is 16 so 8 ತಿರ್ಗಾ I am taking here 8 ತಿರ್ಗಾ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 4 is 8 4 ನ ತಿರ್ಗಾ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2 is 4 so we get these are the factors of 256 factors ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 2 first is 2 2 2s are 4 4 is a factor 4 2s are 8 8 is a factor and 8 2s are 16 ಆಗುತ್ತೆ 16 is also a factor but ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಬರೀ the factor which are less than 10 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು so therefore 1 256 are 256 2 128 are 256 2 into 128 are 256 4 4 64s are so ಇಲ್ಲಿಂದ 2 2s are 4 4 into 64 is 256 8 32s are 32 is 256 so 8 in the 2 2s are 4 4 2s are 8 so 8 into 32 8 32s are 256 ಇಷ್ಟೇ 10 less than 10 ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ we will write 1 2 4 and 8 therefore the factors of 256 less than 10 are 1 2 4 and 8 these are the factors of 256 less than 10 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು second question 200 so 200 ನಾವು factors 2 divided by 2 into 100 is 200 and 250 is 200 225 is 50 so 5 5 is 25 the factors of 200 are 2 2 2 5 5 ಬಂದಿದೆ so let us see 2 is a factor one number ಸಿಕ್ತು that is 2 next is 2 2s are 2 2s are is 4 okay next to 4 2s are is 8 8 is also a factor 4 2s are 8 next to 5 5 is a 25 25 is a factor okay but less than 10 ನೋಡಿ 5 2s are 10 next is 5 2s are 10 10 is also a factor ಆದರೆ our less than 10 ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ you should write only 1 2 4 8 so let us write all these factors 1 2 4 8 therefore 1 200 are 200 200s are 200 450s are 200 see 4 other 2 2s are 4 ಆಯ್ತಲ್ಲ 450s are 200 540s are 200 so 5 into 40s are 200 825s are 200 2 2s are 4 4 2s are 8 8 into 25s are 200 ಆಯ್ತು so 5 ಇಂದ ನೀವು 40 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ 5 40 is 200 so 10 20 is 200 the factors of 200 less than 10 are 1 2 4 5 and 8 so these are the factors which are less than 10 next question is 60 so 60 ನ ನಾವು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 30s are 60 that is 2 3s are 6 and 0 as it is ಅಂದ್ರೆ 2 30s are 60 next 30 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 15s are 30 15 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 5s are 15 so these are the factors it is 2 2 2s are 4 4 is a factor and 4 3s are 12 12 is a factor but 3 2s are 6 6 is also a factor 5 3s are 15 is a factor so ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಲೆಸ್ ದನ್ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ let us write that is 1 60 is 60 2 30 is 60 3 20 is 60 next is 4 15 is 60 5 12 is 60 so 5 12 is 60 ಬರುತ್ತೆ next 6 10 is 60 therefore these are the factors of 60 which are less than 10 so this is ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ factors of 60 less than 10 ಇದೆ the factors of 60 are less than 10 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 next question third main write 5 multiples of each of the following numbers so this is so easy so you should write 5 multiples of the number given so 16 ಕೊಟ್ಟಿದೆ first number that means 16 in the tables ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಿಮಗೆ that is 16 1 is 16 and 16 2 is 32 16 3 is 48 16 4 is 64 16 5 is 80 so these are the 5 multiples 16 6 is 96 but our ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 multiples ಇರೋದ್ರಿಂದ let us write these 5 multiples of 16 so 16 multiples ಯಾವುದು the 5 multiples of 16 are 16 32 48 64 and 80 these are the 5 multiples of 16 so multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ so that is never ending ಅದಕ್ಕೆ
ಅವ್ರು ಬರೀ 5 ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We have to write only 5. Next question ನೋಡಿ 20. So you have to write 5 first 5 multiples of 20. So 20 multiples ಏನು? So 20 table is so easy. So 20 ones are 20, to 2s are 4, plus 1 0 add ಮಾಡಿ, that is 22s are 40 ಆಯ್ತು. Next to 3s are 6, that is 60, to 4s are 8, that is 80, to 5s are 10, that is 100, to 6s are 12, that is 120. ಅಂದರೆ 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60, 24s are 80, 25s are 100, 26s are 120. So 20 tables easy ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ these are the 5 multiples of 20. Multiples of 20 ಯಾವುದು? 20, 40, 60, 80 and 100. These are the 5 multiples of 20. The first 5 multiples of 20 are 20, 40, 60, 80 and 100. So next question 31. So you have to write it multiples of 31. That is tables of 31 ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ multiples of 31 ಸಿಗುತ್ತೆ. So 31 1s are 31, 31 2s are 62, 31 3s are 93, 31 4s are 124 and 31 5s is 155. So these are the first 5 multiples of 31. 31 na tables na 5 multiples antivi. So here first 5 multiples of 31 are 31, 62, 93, 124 and 155. These are the multiples of 31. Next question is 35. So again 35 in the tables ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ multiples of 35 ಸಿಗುತ್ತೆ. So there is 35 1s are 35, 35 2s are 70, 35 3s are 105, 35 4s are 140, 35 5s are 175. So these are the multiples of 35. So the first 5 multiples of 35 are 35, 70, 105, 140 and 175. These are the first 5 multiples of 35. Fourth main, write the multiples of the following numbers which are less than 300. So ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So they asked to write which are less than 300. 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us write, that is 41 ಅಂದ್ರೆ 41 tables ಬರೀಬೇಕು. Multiple of 41 is, you have to write that multiples tables of 41. 41 ones are 41, 41 2s are 82, 41 3s are 123, 41 4s are 164, 41 5s are 205, 41 6s are 246, 41 7s are 287, 41 8s are is 328. So ಅವರು less than 300 ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ we will write less than 300, that is 287 till 287 ವರೆಗೂ ಬರೆಯೋಣ. That is the multiples of 41 less than 300 are 41, 82, 123, 164, 205, 246 and 287. These are the multiples of 41 which are less than 300. 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ multiples ಗಳು. Next question 111. So 111 we have to find the multiples of 111 and that should be less than 300. 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ multiples ನ ಬರೆಯೋಣ. That is 111 into 1 is 111, 111 into 2 is 222, 111 into 3 is 333. So less than 300 ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ we will get only 2 multiples. There are only 2 multiples of 111. Therefore the multiples of 111 less than 300 are 111 and 222. Next question 60. So we should write the multiples of 60 that should be less than 300. 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ multiples ನೋಡೋಣ. 60 1s are 60, 6 2s are 12. See ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ 60 tables ತುಂಬಾ easy. 6 1s are 6, 6 2s are 12. We should add 1 0. Next 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. So 30 ನಮಗೆ 300 ಬಂತು. 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. Therefore the multiples of 60 less than 300 are ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, that is 60, 120, 180 and 240. 60, 120, 180 and 240. These are the multiples of 60 which are less than 300. 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು. Next question ನೋಡಿ 55. So you have to write the multiples of 55. That is 55 1s are 55, 55 2s are 110, 55 3s are 165, 55 4s are 220, 55 5s are 275. So next number ಬರುತ್ತೆ 55 6s are, that will be more than 300. So 55 6s ಏನಾಗುತ್ತೆ 300 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಣ ಸಾಕು. That is the multiples of 55 less than 300 are 55, 110, 165, 220 and 275. These are called the multiples of 55 less than 300. Let us continue in the next part. Thank you.